ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെയാണോ? Kiran, check now. Kiran, check now. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് തോന്നുന്നു. Yeah, it is perfect. ഓക്കെ അല്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Yes. Are you looking here or here? Yeah, what? On that. I will. No, once let him sit. അങ്ങനെ Started up. Software using. Live. Like, is it live, right? പേജിനോ? Page. No. Okay. Yeah. No, go ahead. No, but then we have already one created, right? That you leave. This you. Sure. Yeah. Start new one. And the links, whatever we have shared, that will be. Everyone will be notified when we go to live. So it will be. Share this. പോസ്റ്റ് ഒക്കെ Huh? പോസ്റ്റ് അവിടെ ലൈവുണ്ടോ? Sorry, sir. See, we have already created it. We have created it. Okay.
scheduled for 9th of November. There is a okay. Go normal life. Shows a reception. Tomorrow is set this life. Then we will go live, right? Normal life. Go. ഒന്നുമില്ലേ? Where is it? That Go where to you... our page. Uh-huh. Go to our page. പേജ് വെക്കണോ? Our certificate page. Before you show once, yeah. Where you have checked it? So we can able to edit it. No, that's what I'm trying to tell. Go there. Go live. Just go live. Leave it. Yeah. That we have shared. That is not the way, man. Like when we go live, this notification will go. That's why I'm not sure to go out today. What is happening? Okay, leave. Okay, leave it. You can go. Live മാത്രം live എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. എന്താ നടക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ലൈവ് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ live വാ. പേജ് വേറെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കണ്ടു. Vinci. Knife. വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. 2 മണിക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇതാ ഡോക്ടർ ഫഹദ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതവിടെ നമ്പറുണ്ട്, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു തരും. ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമായിരിക്കുന്നു? ഒന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. Hi, hello. I'm Dr. Fahad. I'm a general practitioner here in City Clinic, Fahil International. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രവാസികളുടെ കൊളസ്ട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇത്തിരി പേഷ്യൻ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? Cholesterol cases under the cases under daily, under 2-3 cases under daily. We have to manage these cases very well, and lifestyle modifications and everything. We keep telling them every day. So we have enough cases every day. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈവിൽ എത്ര ആളുണ്ട്? 16 ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ലീവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഡോക്ടർ കുവൈറ്റിൽ എത്ര വർഷമായി? 10 വർഷമായി. സിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ. ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണോ? സെയിം ബ്രാഞ്ച്. 10 വർഷമായി. അപ്പോൾ ലൈവിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം. Heart attack is becoming more and more common these days, mainly because of the lifestyle. Mostly we are going more and more into sedentary lifestyle. We have less of workout, less of walk.
we sit most of the time, we are in desk jobs, so we sit most of the time and we are doing our job. So because of sedentary lifestyle, heart attack, more of cholesterol is increasing, and that's the reason we are facing more and more cases of cholesterol at a younger age than before. കൊളസ്ട്രോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അറ്റാക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെയാണ്. ഫുഡ് സ്റ്റൈല് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവാസികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. In the Gulf region, especially in Kuwait region, most of the food is non-veg item, and people eat very less of water, which is not good. People need to drink more water, and non-veg items, some of the non-veg items can increase your fats, and this can cause more of block in the heart, and this can cause heart attack. So it's very important to have lifestyle changes and food changes, dietary changes, and especially in the Gulf area, it's very important to have a approach towards your diet, a healthy approach towards your diet, and it's very important to take care of your health, especially the diet part. ഫുഡ് തന്നെയാണ് മെയിൻ. ഫുഡ് മെയിൻ, ആക്ടിവിറ്റി, ഫുഡ് രണ്ടും മെയിൻ. രണ്ടും വേണം. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഫുഡ് അല്ലേ? ഓയിലി ഫുഡ് ഉണ്ട്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൈ ഷുഗർ ഫുഡ്, ಎಲ್ಲ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, ലഞ്ച് ഐറ്റംസ് ಎಲ್ಲ ಹೈ ಶುಗರ್ ಫುಡ್ ഉണ്ട്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഡയറ്ററി കുറച്ച് ഇത് നാട്ടിലെ കുറച്ച് you can manage because you prepare your own food, but here most of the times we are having food outside, and it will be high cholesterol food, high sugar food, and that's a problem. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്? Fast food has most of these fast foods have kind of fat called trans fat, trans-saturated fat, which is not good for the body. And the recommendation is try to have zero trans fat in your food. So it is better to avoid as much as possible fast food, burgers, pizzas. It is better to avoid as much as possible, and this will help you. മെയിനായിട്ട് ഗൾഫിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട്. കാരണം ആർക്കും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കും, ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത്? Food as much as possible, if it is fresh, it is better. If it is kept in the fridge for a long time, and especially if it is an oily food, and if you are keeping in the fridge and having it next day, the day after, it's not good for the heart. Even the good fat will be converted into bad fat. Good fat is the unsaturated fat, that will be converted into saturated fat and trans fat because you're keeping in the fridge and you're having it. So it's not good. And otherwise, even from the infection point of view and everything, it's not good to have the same food again and again, keeping in the fridge and having after 2-3 days. As much as possible, you should try to have fresh food. Fresh food is better. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ നല്ലോണം. Water, at least 4 liters water വേണം. From various point of view, from kidneys point of view, from heart point of view, from the liver point of view, from the urinary point of view, from prostate point of view, water is very important because all these problems are very common here in the Gulf. So it's very important to have water every day, at least 4 liters of water every day. Even when you're not thirsty, you have to have water. Some people wait to get thirsty, then have water. So it's better to have water even before you feel thirsty. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവർക്കൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ചോ. People who already have bypass surgery, already have heart problems, whenever they're having food, whenever they're having any blood test for lipid and everything, their control for the lipid should be much more stricter than the normal public. Like here, if you have LDL cholesterol, the normal public we say 2.6 millimole per deciliter is the normal one, but if somebody has heart problems, then we say 1.8 millimole per liter. They have to have a stricter diet control, stricter cholesterol control, lipid control, and it's very important that they follow a very balanced diet and a very low fat diet. Very കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക്
പ്രവാസികൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതല്ലാതെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ? Like for sugar, for BP and everything, you feel some symptoms and everything, and you realize something is wrong, and you go and check. But for cholesterol, you don't have any symptoms. You don't feel anything. Only when you check your blood, only then you get to know that your cholesterol is high. Otherwise, when you get the symptoms, it will be too late, like heart attack, having chest pain, breathing difficulty. If you're walking little while and you're getting difficulty in breathing, these are very late stages, so nobody should wait till you have symptoms. You have to get it checked early. Before you get the symptoms, it will be much better. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ പറയാനുള്ളത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈവാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ലൈവ് ചെയ്യാം, പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ ലൈവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈവിൽ. എത്ര ആളുണ്ട് ലൈവിൽ? 10+ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 11 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. കോൾ വിളിച്ചാലും മതി, അതല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി. കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നാമത് രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇനി ലീവ് ആൾക്കാരൊക്കെ വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. സുഹൃത്തുക്കളെ, സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അതിനുള്ള മറുപടി ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് കമൻറ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. നിഷാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്? Very important, very interesting. There are some steps that you can take to bring down your cholesterol if your cholesterol is high. Okay. So first one, if you drink alcohol, you have to limit your alcohol intake. Recommendation is less than 2 drinks per day, and weeks there have to be 2 days where you don't drink for male, and for female less than 1 drink per day with 2 days off in a week. Smoking cessation. If you're smoking is not good for your blood vessels and your heart. So smoking cessation, you stop smoking. Weight, you have to maintain your weight. Healthy weight has to be maintained. And at least 10% of weight reduction will help in a big way in your cholesterol maintenance, your heart maintenance. Because the more your weight, the heart has to pump much harder, work harder to pump the blood to your body. Other than that, exercise is very important. So every day, if you can brisk walk at least for 40-45 minutes every day, then this will help you a lot. Stress is a killer. So you need to know how to manage your stress. So if you are able to manage your stress, your good cholesterol, which is HDL, increases, and bad cholesterol, which is LDL, decreases if you are able to manage your stress. Other than this, the diet is very important. You should have a diet which has good fats, more of good fats and less of bad fats.
There are good fats called as unsaturated fatty acids. So avocado is good fat. Avocado fruit has got good fat. Nuts, seeds, walnuts, all these have good fat. Fatty fish, salmon, mackerel, tuna, fresh tuna, not the canned tuna. So these are all good fats, unsaturated fats. So more of unsaturated fats. And should have more of fiber diet, high fiber diet, like apple, oats. These are all of high fiber diet. So you should have more of high fiber diet. High fiber diet also does the same thing. It increases your HDL, it decreases your LDL, and gets rid of toxins. So high fiber diet is very important. And what you should not have is you should try to avoid saturated fats and trans fats. Trans fats are all this fast food, pizza, frozen pizza, burgers. All these are trans fat, which is not good. And saturated fat, more of beef has saturated fat. These are not good. In case of oil, olive oil is good. Try to have olive oil, sunflower oil, better than other oils. These are the and carbohydrates. Carbohydrates are something that if it is in excess, sugars, if it's an excess in your body, then your liver will convert the sugar into cholesterol, triglycerides, which is indirectly affecting your heart. So have a low sugar diet, low saturated fat diet, low trans fat diet, and high unsaturated fat diet. And this is good. And lot of water. Drink plenty of water. And have your medication. If you are on any medication, continue the medication and don't stop. Be regular with your medications and keep checking and keep regular visits with your doctor. And these will help you a lot in a long way to live a healthy life and to keep your cholesterol under control. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് സിറ്റി ക്ലിനിക്കിന്റെ പാഹേൽ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഡോക്ടർ ഫാഹിദ് ഉള്ളത് പാഹേലിലാണ്. ഒരുപാട് കമന്റ് വരുന്നുണ്ട്. കോൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി. കോൾ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ പെട്ടെന്നുള്ള അറ്റാക്ക് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചോ. When you have before you get a heart attack, what do you feel? So initially you may feel exhausted. You feel exhausted very soon. Initially you used to walk 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers. Now you are trying to walk half kilometer and you're feeling exhausted. You're not able to do your day-to-day activities. Only when you put on your dresses, when you go to your office, you're feeling exhausted. So when you feel you're not able to do enough that you used to do previously, better get your lipid profile checked. And the first symptom of when you get a heart attack is the pain. So the pain will be something heavy is kept on your chest. That's how you feel in the chest, and it can go to different places. It can go to your arm, it can go to shoulder, it can go to the neck. So if you're feeling pain, something like that, then immediately you need to go to the doctor or inform somebody who can take you to the doctor. Or you're feeling too much breathlessness, you're not able to breathe properly, inform immediately. Especially if you have a history of cholesterol, blood pressure,
high blood pressure or diabetes, then it's very important you call somebody and get to the hospital as soon as possible. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോര് അതായത് ലബൻ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Laban you get two types. One is skimmed fat free, one is full fat. So full fat Laban, as it says, it has fat, so fat is not good for the heart. For the it increases fat is not good. Fat increases plaques in your blood vessels. Plaques are something that causes block in your blood vessels. So as much as possible you have to reduce your fat. So skimmed Laban, fat free Laban is good, but full fat Laban is not good. അപ്പോൾ ലബൻ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഫ്രീ ഉള്ള Fat free is better. കുടിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. തോമസ് മത്തുവ, I would like to know about private hospital having ഒരു കമന്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ആരോ നെഫ്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. Urology issues we can treat. We can treat. Treat. We can treat. If we don't have urology issues, we can treat. ഇല്ല അല്ലാതെ ഇല്ല, അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും GPs. And we can have India. നമുക്ക് French hospital. ഇന്ത്യയിൽ വേണമെങ്കിലും റെഫറൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നാട്ടിലൊക്കെ. ആസ്തറിലൊക്കെ. ഇനി കുവൈറ്റ് അല്ല മിനിസ്റ്ററി അത് അല്ല, കുവൈറ്റിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നാട്ടിൽ മിംസിലല്ല ആസ്തറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുവൈറ്റിലൊക്കെ എനിക്കോ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊരു സംശയമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ടിന്ന് പാല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ചായക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാച്ചുറൽ ഉള്ള പാലാണോ എങ്ങനെയാണ്, അത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ കമ്പനി പേരൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. See, whenever you have something, just have a look at the label. The label will mention everything. So if it has trans fat, try to have zero trans fat. If it has saturated fat, try to have minimal saturated fat. If it has unsaturated fat, it is good. So it depends on the label. If the label says there is too much of trans fat, it is not good for your health. If it says it has too much of saturated fat, it's not good for your health. If it says it has unsaturated fat, it's good for your health. But most of the tin products will have trans fat, because to store for storage, trans fat is good. So most of them will have more of trans fat. So always check the label before you have it. അതൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചതാണ്. ടിന്ന് പാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രഷ് പാൽ തന്നെയാണ്. Fresh milk is always better. കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ പാൽ കുടിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? Fresh will have full fat. It will have full fat. So if you are somebody who has heart problems, if you had a heart attack, or if you have blood pressure, high blood pressure, if you have diabetes, then it's better to have skimmed milk. Always better to have skimmed milk or low fat milk. But if you are somebody who has no symptom, no problems, then it's okay, it's fine. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നുള്ളത് ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഡ്രൈവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്തായിരിക്കും അത് റീസൺ, കാരണം എന്തായിരിക്കും? The reason is sedentary lifestyle. They are sitting most of the time. From morning till evening till night, they are sitting. So what they have to do is they have to have a walk in between. Every half an hour, every 1 hour, they need to have a walk. At least a 10-15 minutes walk if they can have in between. Because there has to be circulation in the body. If you sit for a long time, there won't be any circulation. If you don't have circulation, that causes inflammation, and that inflammation causes plaques, blocks. So it's very important that in between they take breaks and they walk for some time and stretch their body for some time. So that will help them. Otherwise, cholesterol will get deposited, and chances of having a heart attack is more. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ Lifestyle, exercise,
they need to drink more of water, and in between they have to walk. If they sit for a long time, they'll have issues, they'll have problems. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വരുന്നത്. കമന്റ് ഇടുന്നോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ? ഇല്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, വീഡിയോ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ ലൈവ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറേ ഉണ്ടാവും. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് ആക്കും. ഡോക്ടർക്ക് ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരുന്നുള്ളത്. കൊളസ്ട്രോൾ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും അതിനുള്ള മറുപടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലൈവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ലൈവിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലേ? ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവല് എത്ര വരെ പോവാം? It depends whether you have a problem with your heart or not. If you have no problems, no symptoms, you're not diabetic, you don't have any hypertension problem, then you can go till 2.6 LDL, 2.6 millimole per deciliter LDL cholesterol. Most important cholesterol in all is LDL cholesterol, because this is the one that causes problems. So 2.6. But if you have heart problems, you had a bypass, you have heart issues, then it is better to have a more strict control, around 1.8 millimole per deciliter control, LDL value. Less than that will be better. So always have a strict control if you have any heart problems. അത്ര വരെ പോവാം. It's better to have as less as possible, LDL cholesterol especially, and triglyceride also as less as possible. It is better. Again, values are 2.3. It should not be more than 2.3, and desirable is less than 1.7, 1.8. ഷംനാദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ 270. ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം. Whether you need to have tablet or not depends on your LDL cholesterol and triglycerides, not on your total cholesterol. So total cholesterol does not give full picture. So the value that is mentioned, total cholesterol, it looks high, but you need to evaluate, you need to have a full lipid profile. So we need to know your LDL cholesterol, we need to know your triglycerides, only then we can comment on whether medication is needed or not. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം 2 ടൈപ്പ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. 270 ഉണ്ട്. ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണോ? Total cholesterol. Total cholesterol is general cholesterol. So it includes good cholesterol like HDL cholesterol, bad cholesterol like LDL cholesterol. It has fat like triglyceride. So it has everything. So we cannot comment just on the total cholesterol. We need to check LDL cholesterol and triglyceride, and then we can comment whether medication is needed, what has to be done further. So a lipid profile is what has to be checked next. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫീൽ പെയിൻ, full hand release related to your heart.
If you have left hand pain, it's always better get it evaluated. So we do get patients who come with just saying left shoulder pain going to the left arm. Just 2 days back, we had one patient. He had left shoulder pain. The pain was going to his left arm, left hand, and when we evaluated, he had heart problem. So, and this was a young guy, and he came for the first time, and he had to go to Adam Hospital, and he would get further evaluated there. But he had a heart problem, so better get it evaluated if you are having any issues. ഈ ഷോൾഡർ പെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് റൈറ്റ് വരും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വരും. Especially in winter climates, we have this stiffness of joints. So especially if you have diabetes, you'll have stiffness of joints. So it's very common to have stiffness of joints if you have diabetic. You may have left, right shoulder stiffness, pain. So it's very common in winter season when it is cold. കൂൾ ടൈമിൽ പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ജാസ്തിയുണ്ട്. സന്ധ്യ ഒരു കമന്റ് ആണ്. Main cause of cardiac arrest. The main cause of cardiac arrest will be block. So if there is a block in your blood vessels, that can cause cardiac arrest. So your cholesterol levels, your triglyceride levels have to be normal, and you have to try to prevent all these blocks in your heart by having a proper diet and proper lifestyle changes. So when people say cardiac arrest, they could mean two things. One, the heart has the current activity. So we say heart attack. When we say heart attack, it means that the current in your heart has stopped. So because the blood vessels have been blocked or something like that. But there are two things. One there is a block. One there is a current activity, electrical activity. So electrical activity has stopped. So when we say cardiac arrest, when the electrical activity in your heart has stopped, and that's when you say cardiac arrest has happened. But initially you get a block. So most common reason for that is the high cholesterol levels, high triglyceride levels. These are the main causes for cardiac arrest, for heart attack. ഷംനാഥ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? In chore, that is rice, you will have more of carbohydrates. So, like I said before, carbohydrates can increase your cholesterol, can increase your triglycerides. If sugars are carbohydrates, they're also called sugars. So, if your sugars are high in your body, your liver will convert this high sugar into fat to store that fat as energy. And so, if you eat too much of carbohydrate rich food or sugar rich food, like rice is one of them, especially white rice, then there are chances it will be converted into triglycerides or cholesterol, and you can have increased cholesterol, triglyceride, because you eat too much of rice, white rice especially. നദീർ, ഫാറ്റി ലിവർ നോർമൽ എത്രയാണ്? ഫാറ്റ് ലിവർ നോർമൽ കാണും. Fatty liver is not normal, it's abnormal. So normal is just liver. Fatty liver itself is abnormal. So you know that you have fatty liver only when you do an ultrasound abdomen or a CT scan. Only then you get to know it's a fatty liver. But initially when you're doing a blood test, your cholesterol levels may be abnormal, and your liver parameters, your liver enzymes may be abnormal, and
This may give an idea that you have fatty liver. So if your liver enzymes are elevated, then you can think of something is wrong with the liver, but only when you do an ultrasound or a CT scan, you get to know that there is fatty liver. These are diagnoses done by a radiologist, so you don't get to know by the blood test, you get to know only by the ultrasound or the CT scan. നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈവ് ഏകദേശം പകുതിയാവാറ്. സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായി ചോദിക്കാം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴിയും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു കമൻറ്റ് നിതിൻ ഇതിനടുത്തൊരു കമൻറ്റ് ജിഫിൻ ലാസ്റ്റ് കമൻറ്റ്. Will there be any health issues due to sudden reduction in food intake? It depends on what you mean by sudden reduction in food intake. But if you have, if you are obese, if you are trying to lose weight, it's always better to have the reduction in food intake gradually. It's not advisable to have sudden reduction in food intake, because your body needs some nutrients, and if you suddenly drop your food intake, then those nutrients may not reach. More than saying generally the food intake, it is what you eat. So if you have a balanced diet, it does not matter. But if you're not having a balanced diet, then sudden reduction is not good. But if you're particular about having a balanced diet, then it won't matter. കിതപ്പ് കൂടാൻ കാരണം ഡോക്ടർക്ക് കിതപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കർണാടകയാണ്, മലയാളം അത്യാവശ്യം അറിയും, കൂടുതൽ അറിയില്ല. കിതപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പാൻറ്റിങ് പാറ്റിങ് പാൻറ്റിങ് പാൻറ്റിങ് കൂടാൻ കാരണം അറ്റ് ഹൈ walking time. Panting, this thing happens because you are having shortness of breath. That's called shortness of breath, breathing difficulty. When you are walking, you are having breathing difficulty. If you are that's like if you are used to walking 2 kilometers, 3 kilometers, and suddenly you are walking 1 kilometer and you have difficulty in breathing, then it could be a problem with your heart. So better get it evaluated. But other than heart, it could be a problem with your lungs also. So if you have something like an infection in the lungs or any other reason you have a problem with your lungs, that also could be a reason. But if you are having an issue doing a normal day-to-day activities and you are having problem difficulty in breathing, then better get it evaluated and get it checked better. There's one more. നിതിൻ നിതിൻ്റെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്. നിതിൻ്റെ കമന്റ് എന്താണ്? ലോങ് കമന്റ് അല്ല. You can read the questions so that During the cold weather or winter season, we usually have pain in our joints when compared to summer. Is it normal, or we have to take care of this during summer as well? During cold winter season, it is common to have joint pains, knee pain. One, because of the atmospheric pressure increases, there will be stiffness in the joint inside. This is a common thing that happens. So, but if you are having severe pain, if you are not able to tolerate the pain, if your day-to-day activity is affected by this pain, better get it evaluated. And while it's very common to have this thing, but it's always better to get evaluated if it affects your day-to-day activities. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു സംഭവമില്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതാണോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. What they do basically in keto diet is they try to get carbohydrates as low as possible and more of proteins and more of fats, more of fatty food.
So having as carbohydrates as less as possible is very good. You need to bring down your carbohydrate because our day-to-day food items have a lot of carbohydrate. Our breakfast, our lunch has too much of carbohydrates. So your carbohydrate intake should be as low as possible, and high carbohydrate food intake has to be brought down. And if you are not having any problems with your kidney or your liver, having high protein diet will not be an issue. It's good. So it depends on from case to case basis, but we need to evaluate it depending on what are the symptoms. If you have any issues with your heart, kidney, or your liver, depending on that, individual advice can be given. In general, we cannot just comment whether it's good or bad. We need to evaluate on an individual basis. അടുത്തൊരു കമന്റ് സന്തോഷ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കമന്റ്. What are the tests needed if we need to know the status of the heart condition? To know the status of the heart condition, the basic test will be, first test will be the lipid profile. So the lipid profile will tell you how much of good cholesterol is in your body, how much of bad cholesterol is in your body, how much of fats in your body. So that will give a clear first indication. Other than this, there are other tests to know the condition of your heart. There is a condition, there are troponin I, troponin T, these are other tests that can be done. But these are done when you have a heart problem with the heart, when you have a chest pain, when you have acute symptoms, that this is when it is done. But otherwise, the basic test will be the lipid profile. The first test to be done will be the lipid profile. Next, വിജയരാജിന്റെ ഒരു കമന്റ്. Hi sir, I'm a non-vegetarian. Mostly my food is meat, but no issue until this time. Why? Okay. There is no, nobody has, the doctors or the scientific world has never said that having only meat will cause you any problem. So why you are healthy? Because it's not abnormal to have meat diet. So in meat there are good meats and bad meats. There are red meat, beef and mutton. These will have more of saturated fats. So saturated fat in high dose is not good. There are meat which is not so high in saturated fat, like chicken without its skin, and fish and egg. So these are good meat. So you can have as much as possible, as much as you want fish, chicken and eggs. When you're having beef or when you're having mutton, you need to know that they have saturated fats, and even if you have chicken with the skin, it will have saturated fats. So you need to be on a lookout and get it tested, your blood levels tested if you are eating more of this. But otherwise, just because you are having more of meat, you will have problems. There is nothing like that. Sure. ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Low hemoglobin level can cause cardiac arrest. Hemoglobin is needed in our body. Our RBCs, red blood cells, carry the hemoglobin to various parts of the body, and hemoglobin is needed to give oxygen, basically to oxygenate our cells. Without the oxygen, the cells will die. So basically, if your hemoglobin is low, the blood cannot give oxygen to your tissues, and main tissue, your heart. So if your hemoglobin is low, that means your oxygen is low, then how will the heart survive? So it's very important that hemoglobin should be normal. If it is low, then you can have chances of having problems with your heart. ഡോക്ടറെ, ഒരു ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, സമയങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി 2 ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഫുഡ് മെനു ഡോക്ടറുടെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Again, I repeat what I said previously, the lifestyle changes. So lifestyle changes are first alcohol. Limit your alcohol intake.
or try not to have alcohol intake. That will be the first change. The second will be weight. Maintain your weight. A rough estimate would be if you are 170 centimeters in height, then you can have a weight of around 70 kilos. If you are 160 centimeters in height, you can have roughly a weight of around 60 kgs. That should be your target to reach that weight. So if you can maintain your weight, that would be good. Third, exercise. If you can exercise every day for around 30 to 45 minutes, at least brisk walk every day for 45 minutes, reduce, this will help you a lot. And fourth one would be stress. How will you manage your stress? That is very important because the lifestyle is very stressful, and you need to manage your stress by meditation, by yoga, or by just having a stroll by the seaside, something like that. But you need to know how to manage your stress. It's very important. Next for diet. Diet has to be low sugar diet. If you are eating something, if you want to just check whether it's high in sugar or low in sugar, you can just Google, you can just put the name of the food that you're having, and you can check for its glycemic index, or in short, GI. So if this GI is less than 40, it's good for you. If its GI is less than 40 to 50, then if you don't have any issues, no problem, no cardiac issues, no diabetic, something like that, then you can manage. But more than 50, try to avoid it. So this is high sugar foods and how you can have it. Like parota, if you have a maida parota, which you call processed food. So maida is a processed food, so if you have a parota, its glycemic index will be high. If you have rice, white rice specifically, its glycemic index will be high. So anything that has a very high glycemic index, if you can avoid it, it will be better. So you can just check which are the food items which have low glycemic index. Like badam has very low glycemic index, gram flour has low glycemic index, soya has low glycemic index. So low glycemic index foods are good, high glycemic index foods are not good. So in carbohydrate, you do that. When it comes to fat, like I said, unsaturated fat and saturated trans fat. Unsaturated fats are good. Like I said, avocado, fish, fatty fish, nuts, seeds, olive oil, these are all good fat. Bad fats are chicken with its skin, too much of fatty beef, this is not good. Trans fat like burgers, pizza, fast food, all these are trans fat. Try to avoid them. So this is good. Fruits, vegetables, as much as possible, it is good. This will give you fiber. High fiber diet is also good. So this way you can maintain it and be regular with your medication. That's better. Banana, it depends because very ripe banana will have little high glycemic index. Like I said, it goes around 55. So there are some bananas which have glycemic index which is low, around 40 to 50, which will be okay. But if it has high glycemic, you can check the glycemic index. If the glycemic index is high, then try to avoid. But if glycemic index is low, you can have it. Depends on the banana. Different bananas have different glycemic index. കൊളസ്ട്രോളും പഞ്ചസാരയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? Sugar, from sugar you can have cholesterol because when you have excess of sugar in your body, the way your body stores this as energy is as fat. So when you have too much of sugar, your liver will convert this sugar into fat, whether it's triglyceride, whether it's LDL cholesterol, but it converts them into some cholesterol or triglyceride and accumulates, especially in the stomach area. That's how some people get that stomach fat. And if you have too much sugar, it can cause fat increase. ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് Which food to avoid to reduce the belly fat? Like I just said, the belly fat increases when the body tries to store excess of food, especially carbohydrates, especially sugars. When it's trying a rice item, high glycemic index food, carbohydrates, when it tries to store them in the stomach area, in the abdomen area, tummy fat, as a tummy fat. This is what the liver does to store the food as energy. So if you want to avoid this, you need to have very particular in what you eat.
check their glycemic index, have low glycemic index food and low fat food, fatty food, saturated and trans fat. Always read the label and check whether the trans fat is high or low. Trans fat has to be low, saturated fat has to be low, and glycemic index, carbohydrate, sugar should be low. And then exercise, abdomen exercises, being active, this will reduce your tummy fat. ആസ്മമോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? Somebody who has got bypass, somebody has heart problems, heart issues, they cannot have too much of activity, they cannot walk too much, they cannot have brisk walking and everything, but they have to have some activity like strengthening exercise or something depending on their capacity. They have to have some activity every day, and the restrictions and diet restrictions and everything are almost the same. Fat should be as less as possible. When you're having milk, try to have low fat or skimmed milk. When you're having meat, try to prefer better than red meat, try to prefer white meat. Like you can have chicken without the skin, you can have egg, you can have fish. These are preferred. In carbohydrate, have low glycemic index carbohydrate. Try to have as much as fiber as possible through fruits and vegetables. And proteins should not be a problem, so you can have proteins. So this is the general thing. ഇതൊരു ആസ്മ നേരെ ചോദിച്ചാൽ Can you please post CABG patient diet pattern? This is the diet pattern that they should have. When they're having breakfast, try to have low sugar breakfast. Like if you have something parota, it is very high in sugar. Try to avoid high sugar processed food. Maida is a processed food, so try to have whole wheat item in the breakfast. You can have high protein item in the breakfast, but try to avoid high carbohydrate item. Try to avoid saturated fats. Try to avoid trans fat, like bakery items, especially pizza, burgers. Try to avoid those. You can have chicken without the skin. You can have fish. You can have egg. You can have these things for breakfast or for lunch or for dinner, and it won't be a problem. But having saturated and trans fat is not good. റവ കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇത് പൊറോട്ട പോലെ തന്നെയാണോ റവ? നമ്മൾ സാധാരണ റവയിൽ പല ഇതുണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ. Rava could be a problem, but again, Rava comes in between. So, Rava, like I said, first comes the gram flour, which is good, badam flour, almond flour, which is also good, soya flour, which is also good. Then comes Rava, jowar, and then comes wheat. So, is it better than wheat? It's better than wheat. But better than this is the gram flour, soya, almond flour. So after that, then rava, and then you have wheat. In wheat, whole wheat comes first, brown wheat. അത് നല്ലതാണ്. If you are having kubus, better to have brown kubus than white kubus. If you are having bread, have brown bread. If you are having rice, have brown rice. Brown almost always is better than the white. ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഏകദേശം നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ആവാറായി. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കാം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാണുന്ന നമ്പർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഫാഹദ് വർക്ക് ചെയ്തത് സിറ്റി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഫാഹേൽ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. കമൻറ്റ് ആസ്മമോൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു. മലയാളി ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. മലയാളി ഡോക്ടർ ഹസീനുണ്ട്, ഡോക്ടർ ആമിനുണ്ട്, മലയാളി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബെന്നിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, യൂട്യൂബറാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ച കമൻറ്റായി ചോദിച്ചതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ ഈറ്റിംഗ് മീറ്റ് എവറി ഡേ ഇസ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമാണോ? Meat depends on which meat you're having. So if you're having egg, if you're having beef, if you're having fish, if you're having chicken without the skin, it's not an issue. But depends on if you have any medical condition, if you are having a cardiac problem, if you're diabetic, if you're hypertensive, then you need to evaluate and according to that you can have. But if you have no issues, then good meat like chicken without the skin, fish, egg should not be a problem. Beef and mutton are considered red meat. They can cause a little bit of increase of saturated fatty acids, so and inflammation. So it depends on person to person basis. If you're having any issues, then better get evaluated, and depending on that, you can plan the diet. നേരത്തെ മറുപടി കൊടുത്ത വിജയരാജ് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി ലൈവിൽ ഇരുന്നിട്ട്, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? Always try to maintain your balanced diet, have enough of fluids, and be active. Try to be awesome, have awesome food, and be active, and this will help you in a long way. Not just your heart, kidney, everything, but in a positive perspective towards life. So be active, be awesome. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കമൻറ്റിന് മറുപടി കൊടുത്ത സന്ധ്യ താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ, 1 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി, താങ്ക് യു. Thanks a lot. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം.